adverbs of frequency. Mm-hmm. Can I start now? Yeah, please go ahead. So, how to make polite requests? Would is a modal verb which is used for many conditions, but here would is used to express desires and to make polite requests. The structure is subject plus would plus like to plus verb plus object. And the examples are I would like to go for a party tonight. I would like to watch Chhawa movie tomorrow. This is how we can create sentences using would. Mm-hmm. And this situation, I would like to tell something about the situation. So whenever we want to ask questions politely, the same structure we can use it using would. So here Mm-hmm. is the structure: would plus subject plus like to plus the thing that we want to ask. And the Mm-hmm. examples are: would you like to hear pop music? Would you like to meet over coffee tomorrow? This is how we can make requests politely. Mm-hmm. And if we don't want to accept or refuse any request, and the way, if we don't want to say direct no, so here you can say thank you, I would like to, but I have got some work to do. So this is how we can accept or refuse any request. So my second topic is adverbs of frequency. So first of all, I will tell something about adverbs. Adverbs are the words which are used to describe verbs and adjectives. So these words are used to describe actions. So words that describes how often an action happens. Adverbs of frequency are always, almost always, when any action happens, most of the times we can say always, almost. So after that, if the frequency is quite less, then we can use usually, often, sometimes. And when the frequency or the action which is happening is very less, then we can say hardly ever, or the action which never happens, we can say never. So these are the adverbs of frequency. And the placement of adverbs of frequency is before the main verb or after be verbs, which are am, is, are. And the examples are: I hardly ever play basketball, or I usually go jogging on weekends. And if we want to ask questions about how many times it happened, so we can say how often something happened, like in questions, how often do you exercise? So this is about adverbs of frequency. That's it. Okay. Any Okay. question? That was good. Very good, I would say. But yes, something that I will need to clarify. Show your presentation again. Okay, ma'am. I took a lot of time to learn this. How to share screen. Oh really? Okay, I am glad you learned. म्हणून मी तुला स्टार्टिंगला टाइम दिला ऍक्च्युली की हा पहिलं मी स्क्रीन कधी शेअर कर क्रिएट केलं म्हणून. नव्हतं असं. Exactly. That is why I gave you some time. Okay, start sharing your screen. I thought you will take some time in understanding how to share, and that's why I gave you that time. And when you were ready, like start karo. I'm like, how are you starting so हा. so fast? How are you ओके able ओके. to? I was surprised about that part. That's why even I was so नाही नाही I was here. नाही, मला Okay, वाटलं start म्हणजे करते. लगेच स्टार्ट करायचंय, म्हणून मी म्हणलं, मला असं वाटलं वेळ आहे अजून थोडा, त्याच्यामुळे मला असं वाटलं आता शेअर करायची गरज नाही. ओके. Okay, because I thought you will take time, I asked you to start sharing immediately हा because हा. usually people take time to figure it out, हा कि how to हा. share, how to show, how बट to बिकॉज ऑफ दिस आय लर्न इट. हा, कारण असं मी जीमीट कधी म्हणजे यूज केलं नव्हतं, सो बिकॉज ऑफ इट आय लर्न. see, good na now whenever you go for interviews or anywhere, you already know how to do this, correct? येस मॅम.
आता बोलू नको की इंटरव्ह्यूज मध्ये कधी सांगतात की ट्रेनर्स जेव्हा इंटरव्ह्यू घेतात तेव्हा त्यांना सांगतात की तुम्हाला प्रेझेंटेशन बनवून ट्रेनिंग एक हां, प्रॉपर ट्रेनिंग घ्यायची आहे. सो बरोबर. इफ वी डोंट नो दीज थिंग्स इट बिकम्स अ व्हेरी बिग हॅसल फॉर अस ऑन द डे ऑफ द इंटरव्ह्यू आय वुड से. हं. वेन आय स्टार्टेड इवन आय डेंट नो की आपण पीपीटी मध्ये व्हिडिओज ऍड करू शकतो, पीपीटी मध्ये ऑडिओज ऍड करू शकतो. हे मी खूप नंतर नंतर शिकले की आपण डायरेक्टली ऑडिओज पीपीटी मध्ये टाकू शकतो आणि वी कॅन प्ले इट डिरेक्टली फ्रॉम देअर. हे पहिले मी पीपीटी बनवले होते ज्याच्यामध्ये मी व्हिडिओ एक्सटर्नली लिंक करून ठेवलेला आहे. मग मला नंतर कळलं की हो व्हिडिओ का? आपण इंटिग्रेट पण करू शकतोय, आपण डायरेक्टली तिथून प्ले करू शकतोय. मग आता मी ते करत अच्छा, आहे. म्हणजे ह्याच्यासोबत मला ओके मॅम, म्हणजे ह्याच्यासोबत ऑडिओ पण आपण हा साइड हा बाय हा साइड बॅकग्राऊंडमध्ये करू. हा बॅकग्राऊंड मध्ये नाही, इन्सर्ट आहे ना ऑप्शन तिथे, हां, हां. वेर यू कॅन सी दॅट हां, इन्सर्ट हां. ऑप्शन वरती होमच्या हां, हां. बाजूला. हो, हो. तिथे इन्सर्ट मध्ये दिसतंय. क्लिक कर. एक मिनिट हां. हां. हम्म. इन्सर्ट. हा, नाउ यू कॅन सी ओव्हर देअर समवेअर. हा, सी राईटला व्हिडिओ आणि ऑडिओचा ऑप्शन आहे बरोबर. हो, 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 हा, हो. तर आपण करू शकतो. फक्त मायक्रोसॉफ्टचा एवढा इश्यू आहे की मायक्रोसॉफ्ट मध्ये यू नीड दोज व्हिडिओज अँड ऑडिओज ऑन युअर डेस्कटॉप. Okay, those ओके. videos and audios need to be on your laptop. Then only you will be able to play. This is with Microsoft, जे आता तू PowerPoint use करते है. But your हं. Google is easier. On Google, you can just back it up on Drive. जर ड्राईव्हला बॅकअप असेल ना ऑडिओचा देन यू कॅन प्ले इट इझिली. हां, हां. अँड फॉर व्हिडिओज दे कॅन बी जस्ट युट्यूब व्हिडिओज. जसे आपले आता आपण काही काही व्हिडिओज आता नाही प्ले केलेत, पुढे जाऊन आपण जे प्ले करू ना सेव्हन्थ हं, आणि एथ युनिट मध्ये, हं. दे आर फ्रॉम युट्यूब डिरेक्टली. सो आय जस्ट नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट. आय कॅन प्ले द व्हिडिओज डिरेक्टली इन द पीपीटी इट सेल्फ. आय डोंट नीड टू चेंज माय अच्छा. स्क्रीन. सो दॅट बिकम्स इझियर. सो हे मला खूप नंतर नंतर कळलं होतं की असं पण आपल्याला करता येतं बरोबर. म्हणून. सो दॅट टाइम आय हॅड ऑलरेडी मेड दीज पीपीटीज, सो आय डिडंट वॉन्ट टू चेंज इट. बट जे मी नंतरचे व्हिडिओ जे ऍड केलेत ते मी डायरेक्टली पीपीटीज मध्ये ऍड केलेत इंटिग्रेशन करून. अच्छा. सो समटाइम्स इव्हन ट्रायल अँड एरर मेथड वर्क्स. आय फील कधी कधी काय काय आपल्याला फंक्शन हं. असतात जस्ट ट्राय करायचे की हे दाबलं की काय होतं. देन यू गेट टू नो की ओके हे पण करू शकतो आपण. करेक्ट. हं. नाव फर्स्ट थिंग खरंच. to talk हां. about the grammar rule that we have over here. Now, when we talk about grammar rule that we have, that is how to हं, make polite requests, correct? With would you like to? हं. These are first used to बरोबर. ask question, then we give a reply to it. So हे जे तू first slide मध्ये add केलंयस, the example that becomes हां. incorrect over here. Only when we are giving a reply, that's when we will say yes, I would like to. Okay, yes, I ओके. would like to go. असं करून. सो पहिला आपण रिक्वेस्ट करणार. सो यू ऍज अ पर्सन, ऍज अ होस्ट, से आय एम इन्व्हायटिंग यू टू माय पार्टी. सो ऍज अ होस्ट आय विल इन्व्हाइट यू अँड देन यू विल से येस आय वुड लाईक टू. ठीक आहे. सो ओके. क्वेश्चन हां, साठी हां. प्रायमरी युज बरोबर. होणार आणि मग रिप्लाय साठी युज होणार. सो दॅट्स व्हॉट यू नीड टू अंडरस्टँड. येस. वी वॉन्ट डिरेक्टली से आय ओके. वुड लाईक टू गो फॉर अ पार्टी. म्हणू शकतोय वी, लाईक इन स्पोकन इंग्लिश वी डू यूज इट, इन ओरल इंग्लिश आय वुड से. बट रिटन मध्ये आपण खूप कमी असं युज करणार. रिटन मध्ये आपण जास्त करून इन्व्हाइट करण्यासाठी कोणाला युज करणार. ठीक आहे. मानसी, आय कांट सी यू ऑन द स्क्रीन. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड दाखव मला रूल. सेकंड स्लाइड. एक सेकंड. हा, नेहमी दिस वॉज स्ट्रक्चर आणि करेक्ट. हा एक्झाम्पल्स. हा, दिस वॉज करेक्ट. दिस इज हाऊ वी यूज इट ती प्रायमरीली. फर्स्ट असायला पाहिजे होती. ही हा, फर्स्ट स्लाइड असायला पाहिजे. एक्झॅक्टली. दिस बिकम्स अ प्रायमरी रूल ओव्हर हिअर. ठीक आहे, नेक्स्ट दाखव. आणि थर्ड मध्ये मी ते ऍक्सेप्ट आणि हा, रिफ्यूजचं जे तुम्ही थँक यू इज सांगितलं. नॉट नेसेसरी बट आपण यूज करू शकतो. ओके. ठीक आहे. नेक्स्ट. ओके. आणि ॲडव्हर्ब्स ऑफ हा, फ्रिक्वेन्सी. दिस यू एक्सप्लेन व्हेरी वेल. दिस यू आर थरो विथ द टॉपिक. बट त्याचमुळे मी तुम्हाला प्रेझेंटेशन बनवायला सांगितलं की तुम्ही त्याप्रमाणे रिवाइज करा. बिकॉज रिव्हिजन ऑल्सो बिकम्स monotonous हं. sometimes, right? So with this, you were able to revise it also. And if you have any doubts, I could clear it also. As you guys performed well in the test, you guys didn't need any revision as such, correct? But this helps us as a revision, I would say. येस. Okay. Now, if I talk about the PPT, your हं. presentation was good. Like the way you presented it, it was really, really nice. Okay. You started with the main topic that you're going to talk about, then you explained it well. Now, your PPT, one second. Your हं. PPT always needs a title slide. Your ओके. PPT should always have a title slide.
ठीक है. मानसी, if you have already made the PPT, don't keep changing it right now. It's okay. Whatever you have made, just show me. ठीक है. Your PPT No, always. ma'am. Actually, Hmm. I am explaining. I will explain on paper. Okay, no problem. No Actually, I problem. don't have Microsoft Word. That's fine. That's fine. Understandable. Okay, if you make a PPT, it's better. I can give you a feedback which will be useful for you in future. Okay. If you don't make it, it's fine. But next time we will try to we do it. Okay. Uh, Yes, ma'am. as I was explaining, your PPT will always have a title slide, जे की स्टार्टिंगला असणार. टायटल स्लाइड. ठीक आहे. हां, हां, हां. हा, ते बरोबर. नेहमी पाहिजे. आणि लास्टला थँक्यू स्लाइड पाहिजे. अच्छा, म्हणजे हे जे मी केलेलं आहे, ह्याच्या आधी ॲडव्हर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सीची सेपरेट स्लाईड करायला पाहिजे होती. हा, जस्ट टॉपिक मेन्शन करून. सेम वे, वुड यू लाईक टू polite request, how to make polite request, that's something that you could have made as a first slide over there. Okay. That slide title can be one word also, but you need it because you are presenting it. That's where you will start with your presentation and you will say, okay, this my topics for today are how to make polite request first, and then we will move ahead to adverbs of frequency. असं करून आपण explain करणार. ठीक आहे. And then you will go into next slide and start explaining the thing. Okay. That's the ओके. first thing. Second thing, whenever you make a PPT, understand this. Your PPT are just visual aids. The way I told you that day, your PPT are just visual aids. Okay. हं. What you explain is very, very important. So you explained it very well and you directed us to the screen also. Okay, this is how what I was saying. Would you like to, as we can see on the screen, would you like to plus subject? That's how we use it. Okay. But your PPT is very simple. हं. It's good. हं. Okay, it's good for first हां. presentation, I would say. You did good formatting, I would say. Your PPT doesn't look very absurd. When I say absurd, म्हणजे काय की एक फॉन्ट कुठे, दुसरा फॉन्ट कुठे, तिसरा फॉन्ट कुठे, असं तरी नाही दिसत आहे. So according to me, it's still presentable. काही लोक असे पीपीटी बनवतात की एक फॉन्ट खूप मोठा, एक फॉन्ट खूप छोटा, एक फॉन्ट दुसराच असतो. म्हणजे when I say font, I think I hope you guys know what I mean by font. येस. फॉन्ट माहिती आहे ना काय असतं ते? हो. हो, फॉन्ट. वर्ड्स वर्ड्स होते. हा, वर्ड आपले कसे दिसतात ते. होम वरती क्लिक कर एकदा तिथे. एक मिनिट. हां. होम वरती क्लिक कर आणि एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी वरती क्लिक कर आता. नाही नाही, कुठे जस्ट गेले? इथे राईटला राईटला. इथे? हा, जस्ट क्लिक कर. हां. हा, आता वरती ते कॅलिब्री लाईट दिसतंय तिथे फॉन्ट मध्ये आलेलं. सो दॅट हो, बिकम्स युअर हो. फॉन्ट. ओके, फॉर द वन्स हू हां. डोंट नो, मानसी पे अटेन्शन. फॉर द वन्स हू डोंट नो, that's it's your font. Whenever you make a presentation, your font should be uniform. युनिफॉर्म म्हणजे काय? जर पूर्ण प्रेझेंटेशन मध्ये कॅलिब्री लाईट हा यूज केला तर कॅलिब्री लाईट मध्येच पूर्ण प्रेझेंटेशन पाहिजे. टाइम्स न्यू रोमन, एरियल हे खूप कॉमन आहेत. हे जास्त करून आपण यूज करायचे. वाय वी शुड यूज देम कॉमनली? से इफ यू हॅपन टू सेंड दिस पीपीटी टू एनीवन tomorrow. Okay, if I ask you that, okay, share your PPT with me, then the font that you use should be there in my laptop also. Otherwise, I will not be able to see your presentation or any document that you are trying to share. So, your presentation should always be, even your document should always be in one font. They should not be in different fonts. फॉर एग्जाम्पल, ऊपर आपने कैलिब्री लाइट यूज कर दिया, नीचे आपने टाइम्स न्यू रोमन यूज किया, बीच में आपने एरियल यूज किया, वैसे नहीं चलता है. इट लुक्स absurd. Okay, it doesn't look good, I would say. हं. Now, same way as you have made it, title हमेशा हमारा बड़ा font होगा and नीचे का हमारा छोटा font होगा, which you followed very well, I would say. ठीक है. अगेन नीचे का font size similar होना चाहिए हमेशा. Font size छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए. ठीक है. ये हमें we have to remember. But as I told you, PPTs are just for visual aids. तो इतने सारे आपने जो वर्डिंग्स यूज किए हैं इसके बीच में अगर समझो आपने एक दो पिक्चर्स, एक दो ग्राफिक्स, एक दो हं. मे बी सम आइकन्स ऑल्सो इफ यू कुड हैव यूज्ड. पिक्चर्स हमें इजीली मिल जाते हैं गूगल से. अगर आप यूज करते तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखता, विजुअली हं. दिखने में थोड़ा मजा आता. करेक्ट. आई नो मेरे पीपीटीज भी सिंपल रहते हैं बट मेरे पीपीटीज एजुकेशनल पर्पज के लिए है.
I purposely do not make it very glam, I would say, because I don't want you guys to get distracted from what I'm trying to teach. Okay? But when you do a proper presentation, when you're presenting a topic to someone, we need to make use of graphs, we need to make use of pie charts, we need to make use of pictures. Sometimes we can try to use humorous pictures also. ठीक है मैंने ऐसे ह्यूमरस पिक्चर्स मतलब क्या कि ओके कुछ तो चीज बस एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पे दिखा रहा है या फिर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो तो जस्ट वो एरो नहीं आते रिपीटेड एक्शन हम बता रहे हैं ना तो एरोज आते हैं तो एरोज दिखा दिए जो सर्कल में घूमते रहते हैं सो इट शोज फ्रीक्वेंसी कि ओके कितने बार हम कोई चीज कर रहे हैं so it could be as simple as that also but that's what makes it appealing okay so we have to try to make sure that we use something in our ppt which is appealing I would say ठीक है Canva is a very good tool which you can use. Canva पे रेडीमेड पीपीटीज आपको मिल जाते हैं. You just need to input your data. Okay, over there. Canva पे. Canva पे, हाँ. Ready-made presentations मिल जाते हैं. You just need to input your data over there, and you can. And it's very easy to use. You just need to explore. I would say it's much easier to use than our PowerPoint presentation which we have here. ठीक है? So you guys can give it a try next time. एंड फोन पे भी यूज हो जाता है अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है कैनवा फोन पे भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कैनवा फोन पे यूज करना बट हाँ कर सकते हैं हम यूज ठीक है दैट्स वन थिंग अनदर थिंग योर प्रेजेंटेशंस नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपीटी ठीक है योर प्रेजेंटेशन शुड ऑलवेज बी इंटरैक्टिव नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस I will tell you after Mansi completes her presentation. नहीं तो मानसी सारे मेरे पॉइंट इनपुट कर लेगी आई वांट टू सी रॉ कि वो कैसे करती है ओके गौरी यू कैन स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन Okay. बट ओवरऑल गौरी इट वाज नाइस फॉर द फर्स्ट ट्राई इट वाज नाइस आई वुड से इट वाज गुड बट ऑफ कोर्स वी कैन डू बेटर इन द अपकमिंग सेशन ओके Okay. ओके मानसी over to you can start you are on mute Good evening, all. My name is Manasi Kulkarni, and today I am going to explain prepositions of time and simple present tense. So, first, we will first we will know about what is preposition of time. It is a connecting words or connection between two actions. For example, I wake up at 5 o'clock in the morning. So in this sentence, uh, I wake up at. This at connects these two uh, like two sentence, and in the morning that is a time or time uh, indicates it. And we have three types of prepositions: prepositions of time, prepositions of place and position, and prepositions of direction. So in these prepositions of time, we learn time expression. There is some examples of time expression of at, around, early, late, until, before, before noon, and afternoon.
At is used for telling exact time, like I get up at 5 o'clock in the morning on weekdays. And around is used for nearby time, means not exact time we indicate, but near that time. Like I go to bed around 10 in the evening on weeknights. And early, then early we use for before time. It means we give information about the action before the time. For example, I leave work early in the afternoon on weekends. Then late. Late is given information about after time. For example, I get home late at night on Fridays. Then until is used to give information about up to that time, not before, not after, or not exact time, but till that time. For example, I stay up until midnight on Saturdays. Then before noon, that is before that time. For example, I exercise before noon on Saturdays. Then we have afternoon. It is after that time, like I wake up afternoon on Sundays. Then we have phrases and its use, how to use that. So when we took at or around or until or before or after 7, that is time, we have to use this rule at or around or until or before or after plus clock time, which we have to include. And also we have mentioned the if it is noon or midnight. Second, in the morning or afternoon or evening, its rule is in the plus main portions of the day except night, because for night we use at night, we use preposition at night, not in the night or on the night. And in the morning or afternoon or evening for months also. Then at night we have to use at plus night. And on Friday we use on plus days of the week. Then now I am explaining simple present tense. We have 4 main tenses: present tense, past tense, 3 tenses: present tense, past tense, and future tense. In that, each have sub tenses, that is simple present tense, simple tense, continuous tense, perfect tense, and perfect continuous tenses. That is all over. We have 12 tenses.
So now we are learning simple present tense. First of all, we will see what is the uses of simple present tense where we can use this tense. Firstly, this tense is mainly used to express actions done done as a matter of habit or actions done repeatedly. Means we use this tense for repeated actions which we uh, the actions which we do repeatedly or daily. Like for example, I wake up at 5 o'clock in every morning. That is repeated action. And for example, monkeys eat bananas. That is a habit. So we can use for habit and or actions this tense. Second, this tense is also used to express a person's routine on particular day. That means a specific day or yes, a specific day. For a specific day, we use this tense also. For example, on Sunday morning, I get up at 5 o'clock in the morning. Then I take a cup of tea and then go for a walk. At 8, I take my breakfast and around 10 o'clock I go to my dance class. This is how we use. Then third use is it also express permanent truths. That is universal truths what is which are for example sun rises from east sun rises from east. That is universal truth that we can't change. So it also this tense also used for expressing permanent truth. Then fourth use is used to express an already planned future event. Means which events we already planned for uh, which are confirmed for future. For example, my flight takes off tomorrow at 1 a.m. That is a fixed. It will not change. So it is also express already planned future event. Then uh, then we have sentence structure. So for first positive sentence structure, we have to use subject plus root verb that is V1 plus S or ES plus object. For can anyone tell me this example of this example? Hello. Yes, Mansi. Yes, ma'am. Shall I ask questions? Is anyone give an example of this positive sentence? Gauri, Vaishnavi, try. I eat breakfast every day.
Okay, I is so it is a sentence in that I is a subject, is it is our given, that is root word, then everyday is object, and uh, sorry, breakfast is object, not everyday. And another example is mm, he he does homework every day. So in this here we 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 are not like we are not using this s or es because it is first person singular. Here we are uh, taking es because it is he is third person singular. Then for negative sentence, the structure will be subject plus do or does plus not plus v1 and plus object. And what will be its example? Girly missionary try. You guys have to give example. She does not like chocolates. He does not like, no? Or she, He does not like chocolate. In this sentence, he is subject. Mm. Then does, do or does. Then not, for negative sentence it is. That's why not is there. Like chocolate. Chocolate is our object. Then for for I or you, we take a root form of verb, and for he, she or it, we take uh, root form after the verb. So mm, एक second now. We have child. So in this child, for I
and you or I or you. We use work. We use verbs like work, take, eat, and do. We do not add in this like s or es because it is first person singular, and in he, she, or it we use walks, takes, eats, and does. So uh, then like its examples are I work I work as a teacher in my school, and he works as a teacher in his school. So it is here is S is add, and then interrogative sentences like yes or no question first. In that we have sentence structure like do or does plus subject plus given plus object and then question mark because it is a question. For example, do you go to school every day? And second is does he go to school every day? Then we have WH question. In WH question, the structure is WH question word plus do or does plus subject plus V1 and plus object and then question mark. For example, when do you go to school every day? And second is what does he did? Then we have some questions, some WH questions. First is what do you do? Second, where do you work? Third, where do you go to school? Next is what does Sakshi do? Next, uh, where does she work? And then how does she like it? So, which are underlined words, that is what do, where do, what does, where does, and how does. It is WH question which we use in that type of question. And here for third person singular noun we use does, and first person singular we use do. Thank you. Okay, very good. That was good. Very nice way to present because you are not able to give it with a presentation, that is a PPT basically, but you still did it well. Yes. Okay, now my next question to you is, can I hire you as my teacher? You explained it so well. I felt like you were my echo. The way I explained it in the class, you explained it in the same way. Everything. Most of the examples also were the same, but still the way you explained it, it's more about the way we do it, right? It's not about the structure and the sentences that we use. So it felt like okay, मैं खुद ही को सुन रही हूँ करके. You explained it really well over there. So that's a nice thing. I would say you got stuck in between, but you covered it up. So that's the creative thing I would say. And yes, you made it interactive also. You asked questions. These guys were sleeping. I'm sure about that. So you woke them up from their sleep. Actually ma'am, uh, Uh-huh. लाईक मगाशी तुम्ही सांगितलं ना ते इंटरॅक्टिव्ह असायला पाहिजे तर मी ते Uh, आधीच म्हणजे ठरवलेलं असं uh. की थोडस नाही का म्हणजे आपणच फक्त बोलण्यापेक्षा की दुसऱ्यांनी पण करेक्ट. आणि उत्तर द्यावीत असं त्याचमुळे टाईपमध्ये. इंटरॅक्टेड ठेवायचं असतं म्हणून की लोक असे झोपी जातात मग.
मग त्यांना झोपेतनं आपल्याला उठवावं लागतं मध्ये ते. नाही, मी ते सेमिनारचं तुम्हाला सांगितलं होतं ना, हा तेव्हा पण लाईक आम्हाला हाच रूल सांगितलेला की नुसतं तुम्ही बडबड करू नका, समोरच्यांना पण काहीतरी रिस्पॉन्स देऊ द्यात. सो दॅट्स वाय. Correct. It is very important whenever you give a presentation. Usually, it is suggested, like usually, I suggest that whenever you start off, you should start off with question. Once you start off with the question, everyone is engaged. Okay. For example, समज जर तू start केलंस, आता तुझाच topic घेऊ आपण. When you started, if you would have started, की what do you guys understand by prepositions? What do you know about prepositions? If you start off with that, then they will be engaged. And आता ठीक आहे, prepositions आपण क्लासमध्ये शिकलो होतो म्हणून तुम्हाला हा टॉपिक माहिती आहे. बट इमॅजिन शी वॉज गिव्हिंग दॅट प्रेझेंटेशन ऑन बॉटनी. बॉटनी होता ना टॉपिक तो? बॉटनीवरती. आता बॉटनीबद्दल आपल्याला काहीच माहित नाहीये. अँड शी वुड हॅव स्टार्टेड दॅट प्रेझेंटेशन. वी वुड हॅव बीन व्हेरी व्हेरी इंट्रिग्ड. क्योंकि हिने विचारलं आणि आपल्याला आलं नाही. सो नाव वी नीड टू नो व्हॉट इट इज. Correct. So that is what curiosity, and that curiosity helps us to be engaged in the conversation, I would say, in the whole presentation. So आणि मध्ये मध्ये पण असं वाटलं की लोक डिस्ट्रॅक्ट होत आहेत, यु नो, लक्ष नाही देत आहेत किंवा खूप वेळा असं होतं की मोठं प्रेझेंटेशन असलं तर मग झोपी पण जातात लोक. सो दॅट्स वेअर यू हॅव टू मेक शुअर यू आस्क क्वेश्चन्स. And that's where if you feel that okay the person is drifting off, you can ask the questions with name also. Ki Vaishnavi, tell me, what do you think? What is the meaning of preposition? What do we mean by prepositions of time? What do you remember? असं करून तू नाव घेऊन पण विचारू शकतो. So that is how you keep the Yes. presentation interactive as well as intriguing. एकदा तू क्वेश्चन विचारलं की समोरच्या माणसाला माहिती आहे, जे तुझे ऑडियन्स आहे त्यांना माहिती आहे की ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोणाला पण विचारू शकते, माझा नंबर येऊ शकतो, Mhm. तुम्हाला लक्ष दिलं पाहिजे. And this is very very Yes. important when you are working somewhere. When you give presentations as bosses, people who are working under you, they will come to know कि okay अभी मेरा नंबर अगला आ सकता है तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा. यहाँ पे. ठीक है. येस, So लाईक that आमचं पण असं होतं लेक्चर मध्ये हाँ की कधी कधी लक्ष नसतं मॅडम शिकवत असतात तेव्हा, आणि अचानक उठवलं की मग काय बोलायचं ते कळत नाही. exactly. त्याच्यामुळे लक्ष हाँ द्यायला लागतं नंतर. हो, that is a mentality. That's what we have to use when we give presentation also. ठीक आहे. आता आपल्याला विचार करायचा येस. ऍज अ होस्ट ओव्हर देअर. करेक्ट. टीचर पण तेच विचार करते, बट वी हॅव टू थिंक ऍज अ होस्ट ओव्हर देअर. ठीक आहे. ऍज अ होस्ट. येस. सो दॅट्स व्हॉट हेल्प्स अस टू बी intriguing. Now, Mansi, the only thing that you need to work upon is your intonations and your pitch. Okay. Pitch येस, ऍक्च्युली थोडासा मॅम हाय मला पाहिजे. थोडीशी भीती वाटत होती की काहीतरी चुकेल वगैरे, म्हणजे मी लिहून सगळं ठेवलं होतं. नाही नाही, पण तू तरी. बरोबर बरोबर एक्सप्लेन केलं. उलट काहीच चुकवलं नाही तू. यू एक्सप्लेन इट व्हेरी वेल. The only thing that थँक्यू. you need to work on is the intonation and pitch. Intonation and pitch, that's what will add that rhythm to your voice. Okay, that rhythm becomes येस. very very necessary when you're speaking. Now imagine me as a news reader, जर मी एक्सप्लेन करत बसले असते क्लासमध्ये, तर ऑफकोर्स तुम्ही सगळे झोपी गेले असते. बरोबर. बट मी जेव्हा बोलते तेव्हा त्याच्यामध्ये एक रिदम असतो. बरोबर. आय एम नॉट सेइंग की मी गाणं गाते, येस. तसा वाला रिदम नाही बोलत आहे मी. बट एक रिदम असतो विच कीप्स यू एंगेज. ओके. दॅट्स व्हॉट वी नीड टू गेट इन टू युअर पिच. Okay, when you try to speak, and this is not only for her, this is for every one of us. When we try to speak in any other language which is not native to us, we lose on that rhythm somewhere. Okay, so that is something that we need to work upon. First thing. Second thing that येस. we need to take care of is the pitch. आता पिच ना, आपण जेव्हा पण प्रेझेंटेशन देतो, ऑफकोर्स आता आपण ऑनलाईन देतोय म्हणून तुझं पिच थोडंसं कमी होतं अँड इट वॉज फाईन. बट इमॅजिन यू वर इन द क्लासरूम राईट नाव. आपल्या क्लासरूम मध्ये असतेस आणि तू येस. या पिच मध्ये जर तू प्रेझेंटेशन दिला असता, पहिली गोष्ट म्हणजे कोणाला ऐकूच नसतं गेलं. नो बडी कुड हॅव हर्ड यू अँड नो बडी कुड हॅव अंडरस्टूड व्हॉट यू आर ट्राईंग टू से. ओके. Another thing, our pitch is supposed to be higher. When our pitch is higher, you tend to remember it for a longer time. Now, the reason Mansi was able to remember everything that I have taught in the class was the whole point की माझा pitch high आहे. मी जेव्हा पण काही शिकवते, I try to maintain that pitch. As far as मी खूपच जास्त टायर्ड आहे किंवा खूपच काहीतरी म्हणजे बरं वगैरे नाहीये, नाही तर यू विल सी दिस pitch of mine. Okay.
And that pitch, when you say, when you talk in this pitch, समोरच्या माणसाला जे आपण बोलतोय ते लक्षात राहणार म्हणजे राहणार. And that is what we have to try. So whenever you speak, even when we speak, you have to maintain high pitch. ठीक है? येस. Now, ऍक्च्युली ते हेडफोन मुळे कमी येत असेल आवाज, नाही तुम्ही खूप पण मोठ्याने तू बोलत होते. ऑफकोर्स तू मोठ्याने बोलत होतीस, बट यू हॅव टू हा अंडरस्टँड की तू खूप सॉफ्ट स्पोकन आहेस, त्यामुळे मी तुला हे सांगत आहे. हा. आणि मी पण तुझ्या एवढी होती तेव्हा येस, सॉफ्ट म्हणजे लाईक स्पोकनच ते होते. एकच टोन मध्ये ऐकू येत होतं ना. हा हा, हो हो, ते हा. आहे. आणि थोडस जोरात बोलणे हे पण इम्पॉर्टंट होऊन जातं. तू सॉफ्ट स्पोकन आहेस, इट इज गुड टू बी सॉफ्ट स्पोकन, बट अंडरस्टँड वेन वी आर सॉफ्ट स्पोकन पीपल टेक बेनिफिट ऑफ अस. ठीक आहे, मी पण सॉफ्ट येस. स्पोकन होते आधी. आय हॅड टू चेंज माय पर्सनॅलिटी. मी खूप सॉफ्ट स्पोकन होते, पीपल टूक लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इट अँड एव्हरीथिंग, बट उलट आय वुड से कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस वेअर यू कॅन प्रॅक्टिस दिस. ओके, मी हे येस. कॉलेजमध्ये चेंजेस आणले माझ्यामध्ये आणि त्यामुळे माझा जो आताचा पिच आहे तो आहे. ठीक आहे, अँड दॅट्स व्हॉट हेल्प. ऍक्च्युली काय होतं ना, मी जरासं असं अजून मोठ्यानं बोलले ना ते ओरडल्यासारखं ऐकू येतं. नाही, दॅट्स त्याच्यामुळे मी फाईन. जास्त मोठ्यानं दॅट्स वेअर वी बोलत हॅव नाही. टू दॅट्स वेअर वी हॅव टू मेंटेन आर टोन. ठीक आहे, आता मी पण जोरात येस. बोलते. आता क्लासमध्ये कोणी माझ्या एंटर केले तर त्याला वाटेल मी ओरडते म्हणून, बट माझ्या टोन वरनं कळून येतं की आय एम नॉट शाउटिंग. Correct. So येस. that's where your tone. So understand this. Your intonations, which are as good as your rhythm, your tone and your pitch, they go hand in hand. हे तिघांना आपल्याला एकत्र यूज करायचं आहे आणि हे तिन्ही वेगळे गोष्टी आहेत. हे एकच गोष्ट नाहीये. टोन आपण कसे बोलतोय, ठीक आहे. हम्म. देन येतो आपला पिच, हळू बोलतोय का जोरात बोलतोय. अँड देन येतो आपला इंटोनेशन, जो की आपला रिदम ऍड करतो. नाव इमॅजिन मी स्पीकिंग इन दिस. डज इट साऊंड गुड टू यू? हो, राईट. आता इथे माझा इंटोनेशन पण नाहीये, ना माझा पिच हाय आहे, ना माझा टोन बरोबर आहे. ठीक आहे, टोन इज व्हेरी व्हेरी फ्लॅट, विच कॅन ऑल्सो बी कॉल्ड रोबोटिक ओव्हर हिअर. ऍट द सेम टाइम मी खूप हळू बोलत होते आणि फ्लॅट होतं, काहीही इंटोनेशन नव्हतं, क्वेश्चन होतं, सेंटेन्स होतं, काही कळून येत नव्हतं. बरोबर? That's how your flat tone is. So we have to maintain the rhythm, which is enthusiasm in our sentence. Along with that, we have to maintain good pitch आणि आपला tone. ते आपण rude नाही वाटलं पाहिजे. ठीक आहे? So येस. rude every time, high pitch doesn't equal to rude, except when you're talking in front of your parents. Only when you're talking in front of your parents, that's where high pitch equals to rude. Otherwise, high pitch doesn't equal to rude. So remember that part. And that pitch should be with everyone. असं नाही पाहिजे की फक्त फ्रेंड समोर बोलतोय तेव्हा आपण हाय पिच मध्ये बोलतोय आणि एन्थुझियाझम मध्ये बोलतोय आणि बाकी कोणी आलं की आपण तो एन्थुझियाझम लूज करतोय. असं नाही झालं पाहिजे. कोणासमोर पण असू दे, युअर एन्थुझियाझम शुड बी द सेम. ठीक आहे, अदरवाइज युअर प्रेझेंटेशन वॉज येस. रिअली 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 गुड. ठीक आहे, आणि येस, आय एम गोइंग टू हायर यू येस. एज माय टीचर आफ्टर यू कम्प्लीट द कोर्स. थँक्यू मॅम. No problem. Now, as you use it, interactive पण झालं point include त्याच्यामध्ये. As you use it, that's how you have to be interactive. Another thing which is very, very important is use humor in your presentation. That becomes very, very important sometimes. That makes the other person feel that okay, you're a down to earth person and you are also a person. Now imagine me माझ्याबद्दल स्वतःबद्दल किती वेळा असं काहीतरी बोलते की जे तुम्हाला हसू आणून देतं, बरोबर. सो दॅट्स व्हॉट मेक्स यू फील कनेक्टेड टू मी. आजपर्यंत तुम्ही मला कॅमेरावरती बघितलं पण नाहीये, बट दॅट्स व्हॉट मेक्स यू फील कनेक्टेड टू मी. करेक्ट. सो दॅट्स हाऊ यू हॅव टू यूज ह्युमर. येस, इट्स इम्पॉर्टंट दॅट यू यूज ह्युमर इन युअर प्रेझेंटेशन. की काही क्वेश्चन्स यूज केले, मग काहीतरी असं फन ऍड केला जो की सगळ्यांना थोडस कनेक्टेड फील करायला हेल्प करेल तिथे. बट रिमेंबर दॅट वेन एव्हर वी यूज ह्युमर, वी हॅव टू बी केअरफुल. आपण जेव्हा आपण मस्करी करतोय, समोरच्या बद्दल मस्करी करत असो, तर वी हॅव टू बी रिअली रिअली केअरफुल की आपण कोणाच्या रिलिजन बद्दल, कोणाच्या पियरनेस बद्दल, कोणाच्या
बॉडी म्हणजे बॉडी शेमिंगचा जो पार्ट येऊन जातो त्याच्याबद्दल आपण काही थट्टा किंवा मस्करी नाही करत आहे. That's what we have to be careful about. Of course, there are many more things, but these are few things that we have to remember. So whenever we make jokes, whenever we use jokes with presentations, we have to be careful about these parts. Only if you're close to someone, only when you know someone in and out, if he's your friend, if he's your best friend, then you can use that person in your presentations and make fun of that person because you know that person very well. ठीक है म्हणून की तू त्याला ओळखतेस out of that presentation room also. So you guys can use him or her and use some point which might be like everyone knows about. For example, whenever I see Gauri, I see her with a cup of coffee in her hand. So I know की okay ती नेहमी कॉफी पियत असते. Example ऑफिस मध्ये आहे. Example आहे. Correct. So this is something that everyone knows that she always carries a cup of coffee with her. So that is not something where I'm saying, of course, याच्यामध्ये पण खूप लोकांना वाईट वाटू शकतं की हा आय नीड कॉफी वाय डू यू फील बॅड बट असं काही नाहीये की कोणाला एकदम वाईट वाटून बसलं ऑफेंड होऊन जाईल असं वाईट नाही ठीक आहे बट येस इफ आय टॉक अबाउट समवन्स appearance if I talk about someone's clothing style that person could get offended so that's where we have to make sure so the best or the safest thing to do is make fun about yourself that is what I do स्वतः आपण ऑफेंड नाही होणार आहे बरोबर तो स्वतःबद्दल मस्करी करायची दॅट एव्हरी वन कॅन रिलेट टू अदर फॉर एक्झाम्पल माझं फेमस लाईन मला हिंदी एवढी नीट येत नाही सो दॅट्स माय फेमस लाईन दॅट आय यूज इन द क्लास दॅट माय हिंदी इज नॉट सो गुड करेक्ट सो यू कॅन मेक सच काइंड ऑफ जोक्स इन युअर प्रेझेंटेशन बट कीप इट सेफ हा कधी कधी आपण जेव्हा पिक्चर्स यूज करतो तेव्हा पिक्चर्स पण फनी थोडेसे आपण यूज करू शकतो विच विल मेक इट इंट्रिगिंग सो इथे ना या गोष्टीसाठी आय वुड से टेड टॉक्स आर व्हेरी व्हेरी युजफुल फॉर अस टेड टॉक्स मध्ये ते खूप वेळा प्रेझेंटेशन यूज करतात अँड यू विल सी देअर प्रेझेंटेशन विच आर समटाइम्स जस्ट वन वर्ड जस्ट वन पिक्चर आणि त्या पिक्चर पासून ते पूर्ण एक्सप्लेन करून देतात अँड दॅट पिक्चर इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी फनी अ डॉग मे बी जस्ट रनिंग इन दॅट and he might look funny. And त्याच्यावरती ते पूर्ण प्रेझेंटेशन देऊन देतील. So that is how simple your presentation could be. So your PPT is not your presentation. Your presentation is what you say. हा, what you are going to say त्याच्यावरती आपण नोट्स किंवा स्क्रिप्ट बनवू शकतो. स्क्रिप्ट मी युजली सजेस्ट नाही करत. स्क्रिप्ट आपण पूर्ण रीड करतो वर्ड टू वर्ड. You can make notes of what I'm going to talk on this topic. Okay. So this is the point I want to cover. This is the point I want to cover. This is the point I want to cover. हे आपण नोट्स मध्ये लिहून ठेवू शकतो सो यू रिमेंबर यू डोंट गो विथ द फ्लो यू डोंट फॉरगेट वॉट एव्हर यू वॉन्टेड टू से ठीक आहे सो that's what I said your notes are different your PPT is different and your presentation is different these are three different things unfortunately आपल्या कॉलेजेस मध्ये आणि आपल्या खूप साऱ्या ऑफिसेस मध्ये पण प्रेझेंटेशन इक्वल्स टू पीपीटी होऊन जाते so that's what makes it incorrect another thing that you need to understand जर आपण कॅल्क्युलेशन टाइम प्रमाणे काय म्हणतात एक फॉर्म्युला यूज करायला गेलो तर युअर 5 minutes शुड हॅव वन स्लाइड युअर वन स्लाइड शुड इक्वल 5 minutes ठीक आहे तर आपण एक स्लाइड यूज करतोय तर त्या स्लाइड वरती मी 5 मिनिटं बोलले पाहिजे तर खूप जण म्हणजे मी जेव्हा युनिव्हर्सिटीमध्ये क्लासेस घ्यायचे तेव्हा मला स्टुडंट्स जेव्हा मी त्यांना प्रेझेंटेशनचे टॉपिक द्यायचे मला स्टुडंट्स विचारायचे मॅम किती स्लाइड्स पाहिजे मिनिमम आय एम लाईक यू हॅव 10 minutes यू डिसाइड आणि ते घेऊन यायचे 40 स्लाइड्स आणि 50 स्लाइड्स 10 मिनिटासाठी इमॅजिन दॅट okay will you be able to cover 50 slides in 10 minutes or 15 minutes it's not practically possible if I give you 10 minutes your PPT should be only of 4 slides your two main slides and two introductory and ending slides that is how it should be okay so of course depend करतं of course आपले क्लासेसचे असतात तेव्हा वेगळी गोष्ट आहे but otherwise that is how your PPT should be another thing your PPT should not be very very descriptive आपल्या क्लासचे असतात मी त्या दिवशी जसं म्हटलं आपल्या क्लासचे डिस्क्रिप्टिव्ह असतात बिकॉज आय वॉन्ट टू सेव्ह माय टाइम ऑफ रायटिंग इट डाऊन but otherwise your PPT should be very very short as I said they could just be graphs they could just be pictures they could just be images pictures when I say graph means illustrations also graphic म्हणजे illustrations जे असतात ना ते पण असू शकतात फक्त they could just be one word also you should be able to explain over there
They should be a signal post for you to understand what you want to speak over there. Okay. Um, Another thing, never read from PPT. That's the worst thing that you can do. Instead, just PPT त्या समोरच्या पर्सनला देऊन द्या तो read करून घे स्वतः. Don't read the PPTs. I've seen many people, they just include a lot of things in the PPT and they just read it out. That is not a presentation. Okay. That is something that you have to know and remember. You guys did well. You guys fortunately did not do that. तुम्ही लोकांनी ते नाही केलं. I'm glad about that part, but काही लोक तसे करतात. So if any of you do that, don't do it, I would say. ठीक आहे? That's something. This is a short topic that I could cover for you. Of course, I will go ahead one day and cover everything for you guys, which is needed for presentation. But of course, we still have to see Vaishnavi's presentation, Ajinkya's presentation, and Deepika's presentation. Okay? We will do that, and then I will cover presentations for you guys. Yeah, Vaishnavi, you were absent actually in the last class. We discussed this की आपण presentations करू आणि मी टॉपिक्स त्याप्रमाणे या लोकांना दिले होते जे अवेलेबल होते त्याप्रमाणे. Maybe once we cover seventh unit, then you can take up that as a topic and then you can present. Okay? Yes. Okay, guys. Any questions that you have? No मॅम ऍक्च्युली मला एक सांगायचंय हाँ बोला. की आता आपण ते प्रिपोजिशन्स ऑफ टाइम जे मी एक्सप्लेन केलं ना हम्म. ते मला उद्या पण कॉलेजमध्ये एक्सप्लेन करायचं आहे. हा नाईस. मग एक काम येस करतो ना, म्हणजे तू पीपीटी मध्ये एक्सप्लेन करणार आहे का बोर्डवरती एक्सप्लेन करणार आहे? जर तुला पीपीटी पाहिजे असेल तर बोर्डवरतीच कॅनवा ट्राय करेन कर. मोस्टली. नाही, बट पीपीटीचा ऑप्शन असेल तर कॅनवा ट्राय कर. कॅनवा वरती तुझी पीपीटी 5 मिनिटात बनून जाईल. कॅनवा एक आहे आणि मला आपला दुसरा एक स्टुडंट आहे विकास म्हणून, त्यांनी मला सांगितले गामा एआय म्हणून पण आहे. गामा एआय मध्ये आपण टॉपिक त्याला फीड केला ना की ते ऑटोमॅटिक आपल्याला प्रेझेंटेशन बनवून देतं. ठीक आहे. सो यू कॅन गिव्ह इट अ ओके ट्राय. स्टार्टिंगला 3-4 पीपीटीज काहीतरी फ्री आहे. सो तू ट्राय करू शकतेस आणि त्याच्यासाठी तुला लॅपटॉप वगैरेची काही आणि मॅम गरज नाही. नॉन व्हर्बल एक पॉइंट दिला. नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. नॉन येस तर मग नॉन व्हर्बल त्याच्यावर नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन इज नथिंग बट वेन वी, जसं मी तुला म्हटलं ना, आपलं पिच, इंटोनेशन, बरोबर, हे नॉन व्हर्बल मध्ये येऊन जातं. टोन, पिच, ओके इंटोनेशन सगळं नॉन व्हर्बल मध्ये येतं. फर्स्ट. सेकंड येतं आपलं फेशियल एक्सप्रेशन. थर्ड येतं आपलं बॉडी लँग्वेज. त्याच्यानंतर येतात आपले हँड गेस्चर्स. फॉर एक्झाम्पल, मी नुसता जर थम्स अप केला, करेक्ट, यू विल स्टिल अंडरस्टँड दॅट आय एग्री विथ वॉट एव्हर यू सेड. करेक्ट. जर मी थम्स डाऊन केला तर तुला क्लिअरली समजते की वॉट एव्हर आय सेड यू डोंट एग्री विथ इट. सो दॅट्स ॲज सिम्पल एज अ हँड गेस्चर, की आपण हँड गेस्चर्सनी पण खूप काय बोलू शकतो. ठीक आहे. सेम वे आपले फेशियल ओके एक्सप्रेशन्स. फेशियल एक्सप्रेशन्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल वेन एव्हर वी आर कम्युनिकेटिंग विथ समवन. आता मी जर म्हटलं येस आणि मी जर असा चेहरा केला डिस्गस्टिंग वाला तर कळते की ओके, आय एम नॉट हॅपी विथ द रिस्पॉन्स दॅट यू गेव. And still I'm just saying yes for the sake of it. Correct? That becomes your non-verbal communication in short. Body language is a very major part. तू जस्ट ओपन बॉडी लँग्वेज आणि क्लोज बॉडी लँग्वेज हे सर्च करू शकतेस आणि ते जस्ट जर तू डेमॉन्स्ट्रेट जरी करून दाखवलंस ना की ओपन बॉडी पोस्चर कसा असतो आणि क्लोज बॉडी पोस्चर कसा असतो, बाय युझिंग युअर क्लासमेट्स हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जे कोणी त्यांचे हँड्स फोल्ड करून बसलेले आहेत त्यांना जस्ट तू शो करू शकतेस आणि सांगू शकतेस की ओके दॅट पर्सन हॅज अ क्लोज बॉडी पोस्चर अँड ही इज नॉट, म्हणजे he or she is not going to accept whatever I say. Okay, that becomes your closed body posture. Open body posture is your boxed body posture. जेव्हा आपले हात आणि पाय पूर्ण ओपन असतात. ठीक आहे. That becomes your open body posture. So that means that okay, you are open to whatever opinions or criticism that I am going to give you. ठीक आहे. That is your open body posture. हे येऊन जातं. त्याच्यानंतर नॉन व्हर्बल मध्ये तसं तर मग तुझं ड्रेसिंग स्टाईल पण येऊन जाते. हँडशेक येऊन जातो. हँडशेकचा आपण जो फर्स्ट युनिट मध्ये व्हिडिओ बघितला होता, तो युनिट व्हिडिओ येस बघून त्याच्यामधनं काही टिप्स अँड ट्रिक्स यूज करू शकतो. की हँडशेक आपण कसा करतो, लेच्या हँडशेक नाही पाहिजे, टाईट हँडशेक पाहिजे, फर्म हँडशेक पाहिजे. बरोबर. दॅट ऑल्सो बिकम्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय कॉन्टॅक्ट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय कॉन्टॅक्ट ऑल्सो कम्स इन युअर नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. तो आय कॉन्टॅक्ट आपण कसं करतोय, स्माईल आहे का नाही आपल्या चेहऱ्यावरती,
That also comes in your non-verbal communication. ठीक है? So that becomes Okay. important. खूप मोठा टॉपिक आहे तो, but this is how I could summarize it for you. Don't include all the points, but जे तुला आठवण राहतील असे points include कर. Your memory is good, I would say. म्हणजे त्याप्रमाणे तू इंटेलिजंट आहेस, so I am sure मी एवढं सांगितलंय तू याच्यावरती पण खूप छान तिथे प्रेझेंटेशन दिसते. But if possible, record it and share it with us. That's something that I would like Yes, to ma'am. uh, I will गिव्ह अ try. फीडबॅक ऑन. जर जमलं तर एखाद्या क्लासमेटला सांग की रेकॉर्ड कर म्हणून आणि ते शेअर कर. ग्रुपमध्ये शेअर केलंस तर बेस्टच आहे, नाही तर माझ्यासोबत तरी शेअर कर. ठीक आहे, आय वुड लव्ह टू सी Okay. व्हॉट यू डू अँड देन आय कॅन गिव्ह यू मोर पॉइंट्स ऑन इट. Okay, ma'am. मला असं वाटतंय मानसी पुढे जाऊन ट्रेनरच बनणार आहे आता. सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर. लाईक इन्स्पायर्ड फ्रॉम सुस्मिता. इन्स्पायर्ड बाय सुस्मिता. Okay, guys, we'll stop over here. डिले झाले आपल्याला. मॅम एक Yes. मिनिट फक्त. Yeah, sure, sure. मॅम तुम्ही इंटोनेशन बद्दल बोललात ना, तर मग त्याच्यावर एक थोडंसं सेपरेट आम्हाला एखाद दिवशी सांगा ना, म्हणजे हो, आपण इंटोनेशन नक्कीच म्हणजे कव्हर कसं करू ते. करायचं. इंटोनेशन मध्ये आपण कव्हर करू. आय गेस 6 का 7 युनिट मध्येच इंटोनेशन आहे. पण मी एक त्याच्यासाठी व्हिडिओ ठेवलेला आहे काढून, जो मी ना एक सांगू का, मला सगळे स्टुडंट्स असले की ते टॉपिक्स घ्यायला आवडतात की सगळ्यांसाठी बेनिफिशियल होईल. होतं असं आहे की आपल्या बॅचचं पण होतंय आणि दिस आय एम फेसिंग विथ मोस्ट ऑफ द बॅचेस दॅट स्टुडंट्स ना सगळे एका दिवशी कधीच अवेलेबल नसतात. त्यामुळे जे मला हे मेन पॉईंट असे घ्यायचे असतात ना, जे की सगळ्यांसाठी इम्पॉर्टंट आहेत, जे आपल्या ओव्हरऑल क्लाससाठी इम्पॉर्टंट आहेत फॉर स्पोकन इंग्लिश, then it becomes very difficult for me to cover that point. मग ते असं पेंडिंग मध्ये राहतं. आता माझ्याकडे एक व्हिडिओ आहे, मी जो इंटोनेशन आणि रिदम जे आपण मेंटेन करायचं असतं त्याच्यासाठी काढून ठेवलेला आहे. आर्टिक्युलेशन साठी जे आपण फिलर्स युज करतो त्याच्यासाठी मी काढून ठेवलेला आहे. की आय विल शो यू गाईज दॅट व्हिडिओ अँड देन एक्सप्लेन ऑन इट अँड विल वर्क ऑन इट. हे काढून ठेवलेलं, बट सगळे कधी क्लासवर नसतात असं. आय वुड से टिल नाव. आज पण मी आता म्हणजे म्हणतात ना, लिटरली लास्ट मोमेंटला प्रेझेंटेशन नको, युनिट सोबत कंटिन्यू करणार होते, मग म्हटलं जाऊ दे, यू गाईज आर प्रिपेअर्ड ऑन इट, आय शुडंट पोस्टपोन इट, सो आय जस्ट टूक इट. ठीक आहे. So, असं होतंय माझ्यासोबत. बट दॅट म्हणजे ह्याचं कन्क्लुजन आहे, ह्याचा सोल्युशन मी असं काढलेलं आहे. स्टुडंट्स असो नसो मी क्लास कंटिन्यू करणार आहे. द वन्स हू मिस ऑन इट त्यांचा तो नुकसान आहे, मग मी काही नाही करू शकत नाही. मॉर्निंगच्या बॅचला मी ऑलरेडी ते करायला स्टार्ट केलेलं आहे. अँड वी हॅव वन स्टुडंट हॅज नॉट अटेंडेड ऑलमोस्ट 3 to 4 युनिट्स बाय नाव, बिकॉज आपला एक युनिट 2 दिवसामध्ये खतम होतो आरामात. ठीक आहे. And same I'm going to do for evening class also from Monday. I'm just going to continue with my sessions. कोणी आहे नाही आहे म्हणजे तुमचं नुकसान आहे. ठीक आहे. And don't come back to me that मॅम हे मिस झालं, आता मी हे कसं करू. So remember that. Okay? ओके चालेल. चलो. No problem then. We will do that session. Okay? चलो. No problem then. Bye थँक्यू. bye. See you. Good night. Happy weekend. बाय. थँक्यू.